շնորհակալություն, բազմիցս նշվել է, որ ընդհանրապես Ղարաբաղյան հակամարտության լուծումը պետք է լինի միայն խաղաղ բանակցությունների մեջով եւ մեր իշխանությունները բազմիցս դրա մասին ասել են եւ բազմիցս նաեւ նշվել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման փորձը ռազմական ճանապարհով իր մեջ պարունակում է տարածաշրջանային եւ նաեւ գլոբալ անվտանգությունը խարխլելու մեծ պոտենցիալ եւ դրանով պայմանավորված ես վստահ եմ, որ տարածաշրջանային աշխարհաքաղաքական կենտրոնները մեր ռազմավարական գործընկերը Ռուսաստանի Դաշնությունը որպես ռազմավարական գործընկեր եւ ինչպես նաեւ ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահող երկիր, ինչպես նաեւ մյուս համանախագահները Ֆրանսիան եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մեզնից քիչ չէ, որ շահագրգռված են այստեղ կայուն իրավիճակ ունենալու մեջ եւ անում են ամեն ինչ, որպեսզի այդ իրավիճակը ստանան։ Հետեւաբար կարծում եմ, որ լուծումը միայն դա է, առնվազն նաեւ այս սրացման դադարեցման առումով, ինչպես նաեւ երկարատև լուծման առումով վստահ եմ, որ նրանք ներդնելով իրենց ջանքերը ինչպես նաև տեսնելով մեր կողմից, այսպես ասած, տրամադրվածությունը, մեր բանակի ուժը հասնելու են բարենպաստ լուծման մեր համար։ The question was, as a member of the cabinet, what your take on the prospect of the settlement? And the answer is that the only prospect for the settlement that we see is through peaceful negotiations. That has been reiterated many times by this government. We consider that no military attempt to resolve it has any chances of success. On the opposite, the military attempt to resolve the issue may result in grossly undermining regional and even global security. We are closely cooperating with geopolitical power centers that include our strategic ally, the Russian Federation, as well as the co-chairs of the Minsk Group, France, the US, and Russia. And we will not settle for anything less than a peaceful resolution. I know and I hope that seeing the resolve and the determination of our nation and our army, the adversary will realize this too eventually. Simon Ostrovsky, PBS NewsHour. I have two questions. I realize you might not have exact figures because you're the health minister, but do you know what casualties are among soldiers of both Armenia and Karabakh since the start of this war? And also, can you confirm that the Russian Prime Minister visited Armenia yesterday? And if so, do you know what the results of any talks that he held were? Թարգմանում եք, թե ես պատասխանեմ մյուսների համար։ Ես իհարկե տիրապետում եմ ամբողջ իրավիճակին, թե թվային եւ թե բովանդակային, սակայն կարծում եմ, որ զինվորների վիրավորումների եւ զոհերի մասին ինֆորմացիան պատշաճ ներկայացվում է ըստ անհրաժեշտության Պաշտպանության նախարարության կողմից եւ մեր խնդիրը ոչ միայն թվերին հետևելն է, այլ բոլոր վիրավոր զինվորներին անհրաժեշտ բժշկական օգնության ցուցաբերումը, որը պատշաճ access to the figures you referred to as well as the substance of the issue, but I think it's more appropriate and the MOD ex officio publishes whatever it is necessary. So I will refrain from specifying figures at this point. Եվ մասը, որ մենք պարզապես խնդիրը ամեն ինչ լուծում ենք, կազմակերպում ենք այդ մասը։ And the MOH is doing, as I mentioned, everything within its powers and even more to address, and we consider it our mission to treat the casualties and the wounded. Իրականում Ռուսաստանի վարչապետը դեռ չի այցելել Հայաստանի Հանրապետություն, պարզապես նախատեսված հանդիպում կա ամսի 8-ից 9 ԵԱՏՄ միջկառավարական հանձնաժողովի, որը շատ վաղուց պլանավորված է եղել եւ այցը նախատեսված է, թե չեմ սխալվում, ամսի 8-ի երեկոյան եւ միջոցառումները սկսվում են 9-ի առավոտյան, մենք ինքներս էլ ունենք հանդիպումներ եւ օրակարգային հարցեր եւ հետեւաբար հանդիպումից հետո միգուցե ճիշտ կլինի այդ հարցը ուղղել արդեն վարչապետի աշխատակազմին։ The visit you referred to has not taken place yet. I assume you are talking about the Eurasian Economic
afternoon, you will be able to address relevant questions to the staff of the cabinet. Եվ մոռացակ ասել, որ սա նախապես պլանավորված եւ այս իրավիճակի հետ կապ This is not in չունեցող։ response to the situation, it has been planned way back. I'm Javier Espinosa from El Mundo of Spain. 2 questions. First, did you see by yourself cluster ammunition on the streets of Stepanakert? And the second, since last night and this morning it seems to be quiet in Stepanakert, no shelling, that's a mere coincidence or it's related to some kind of negotiation? Because we heard also in the media a lot of rumors about an offer of ceasefire. I don't know if it's true or not. Առաջին մասով պատասխանեմ, որ ես չլինելով ռազմական փորձագետ եւ զինատեսակների մեջ շատ խորը չհասկանալով հենվում եմ իմ գործընկերների տեսակետի վրա, ես ինքս տեսել եմ քանդված եւ ավերված շենքեր եւ շինություններ եւ եթե նույնիսկ մի պահ ենթադրենք, որ օրինակ դրանք վնասը պատճառվել է ոչ արգելված զինատեսակներով, ինչի մասին շատ է խոսվում, որ դրանք արգելված զինատեսակներով են կատարվել, դա կրկին անընդունելի է, իսկ արգելված թե ոչ արգելված զինատեսակների մասով կարծում եմ պաշտպանական մեր գործընկերները պաշտպանության գերատեսչությունից մանրամասները ներկայացնում են թե ֆոտո, վիդեո ապացույցների եւ թե կոնկրետ դեպքերով, կարծում եմ ճիշտ կլինի առիթի դեպքում ավելի մանրամասներ նրանցից իմանալ, թարգմանեք ես եկա։ Like I said, not being a military expert, I'm not well versed in being able to make the distinction between types of arms and ammunition, and I do not pretend to be able to tell the difference. But I rely 100% on the input by my colleagues who are knowledgeable in those matters. And they assure me that yes, that is the case. But let's for a moment imagine hypothetically that the destruction we see in Stepanakert is caused by non-prohibited arms and ammunition. Would that make any difference when you're killing innocent civilians? That would still be unacceptable, whether it's the damages caused by prohibited or allowed arms. Therefore, apart from that, the evidence you are asking about is amply available with our military colleagues who are ready to share it, whether it's photographic material, photographs, or AV footage. Case by case, that is available. You just have to ask where it belongs.